السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستوره إن شاء الله فأزداد Sh.Muhammad كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, siz Allah'a tevekkül etseniz, hakika tevekkül etseniz, Allah sizin rızkınızı verir. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that if you were to rely upon Allah Almighty with true reliance, Allah Almighty will certainly provide for you. Hiçbir şey yapmasanız bile asıl kuşlar sabah aç gider, akşam tok gelir. Öyle size de rızkınızı verir. Tevekkül etseniz. And even if you did nothing, just as birds go out hungry in the morning and return full in the evening, He Almighty Allah would provide your sustenance if you relied on Him. Tabii tevekkül Müslümanlarda bile tevekkül yok. Nerede imansız, Allah'a inanmayan kafirlerde hiç yok. There's no reliance, however, even among Muslims, let alone among the faithless, the disbelievers, who do not believe in Allah Almighty. There's no reliance at all in Allah Almighty. Onun için dünya hali büyük bir daire, kötü daire derler. Fasit daire derler. Therefore, this world finds itself in the state of a vicious circle. Şimdiki insanlar işte bize daha fazla para isteriz. Daha fazla yetmiyor bu para diye. People nowadays fight saying, we want more money. This money isn't enough. Kavga ederler, şey yaparlar. Para verilir. Ama o verilen karşısında daha fazla alınır. People fight and write requesting more and more money. And then, in fact, more money is given. But in return for what is given, even more is taken back. Verilenden daha fazla alınır. More is taken than what is given. Ne için? Çünkü bu insanın bu kadar yapacağı budur. Allah Azze ve Celle'dir. Veren. This is what humans do. They take more than they give. It is Him, Allah Almighty only, who is the one who provides. He is the only one who truly gives. Ona tevekkül edip insanlar tevekkül etse o aldığı paradır, rızıktır, yeter kendisine. Ha yok. If people relied on Allah Almighty, the money and provision they receive would be enough for them. But people don't rely on Allah Almighty. Kıyamet koparır, isterim der, hadi verdik der, sana 100 verir, 200 alır senden. You see people not relying on Allah Almighty. Instead, they riot and request more money, and they say, we want more. And in fact, they then are given more. But while they give you 100, they are taking 200 from you. Herkes de bunu biliyor. Everyone knows about this. Ya, sen Allah'a tevekkül et. Therefore, rely on Allah Almighty. Sen paranı bereketi olur, sana yeter. And if you rely on Allah Almighty, then your money will have blessings and it will be sufficient for you. Öteki türlü döner, aynı yere gelir. Döner, gene aynı yere, hatta daha beterine. If you do not rely on Allah Almighty, you will find yourself in a vicious circle, turning around, coming back to the same place, and it will just get worse with every cycle. Gelir. Onun için insanoğlu
Allah Azze ve Celle'nin verdiği şeyden uzak durdukça, kanaat etmedikçe hiçbir fayda yok. Therefore, as long as people stay away from what Allah Almighty has decreed, and as long as people are not content with what Allah Almighty has given, then there's not going to be any benefit. Fasit dair ederler. Nasıl bu yeni şeyde söyledikler bilmiyorum da, yani döner daha beterine. Döner bir şey alır, daha beter olur. And if people do not listen and obey Allah Almighty and follow what Allah Almighty has decreed, then people will find themselves in a vicious circle. They will find themselves in a vicious circle where they keep cycling back to their previous states, and with every cycle they make, with every turn they make, things become worse and worse. İşte bu şimdiki enflasyon derler, bilmem neler derler filan, şu der, bu der. Bu da nereden geliyor? And now they have so many terms to describe the state, and they call it inflation, they call it this and that. But where does all this come from? Çünkü Allah'ın gösterdiği yoldan uzak durmaktan. It all comes down to the fact that people stay away and have gone astray from the path Allah Almighty has shown. Allah bu dünyayı yaratmış, her şey onun içinde. Allah Almighty created this world and everything that is within it. Daha fazla alamazsın. Bir miktar var. And you can only take as much as there is. You cannot take more than there is an amount. For everything, there is a certain amount. O miktarı aşarsan gene aynı yere gelirsin. Ya daha kötüsüne gelirsin. If you exceed that amount, you will end up in the same place again, or you will end up in a worse situation. Onun için dikkat etmek lazım. Therefore, one must be careful. Allah'ın verdiği hayatı insan aldığına kanaat etsin. Onun bereketini görür. People should need to be content with what Allah Almighty has given. People need to be happy and satisfied with what they receive, and then they will see the blessings of what they have. Öteki türlü dediğim gibi habire seni kandırırlar. Otherwise, you will only be deceived every time. Herkes de biliyor bu kandırın. Diyor bize bu kadar veriyorlar. Bu kadar şey geldi, zam geldi de maaş aldık. O aldığı maaşın iki misli zam gelmiş olur. And everyone knows about this deception. They say they gave us a raise, they gave us more money. But in the end, they double what they take from you. So they give you on the one side, but on the other side, they take back from you double the amount. Öteki taraftan. Onun için buna dikkat etmek lazım. One needs to be careful about this. İnsanlar yaptıkları işleri ne için yaptıkları, kimin için yaptıkları, kimden geldiğini, kimden gittiğini. People need to know why they do their work and for whom do their work. And they need to know from where things come. Bilmesi lazım insan. Allah uyanıklık versin. May Allah Almighty grant us awareness. Bereket versin inşallah. May Allah Almighty awaken us and grant us His blessings inşallah. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Rızkımızı eksiltmesin inşallah. And may Allah Almighty not diminish our provision inşallah. Allah tevfik. El Fatiha.